Dobrý den. This is just the 2 words or 3 words that I know in Czech. To jsou asi jediný 2 nebo 3 slova, které jsem se zvládl naučit česky. I will have to do it in English. Takže budu mluvit radši anglicky. Just a brief introduction on Progressive Components. Jenom krátké představení firmy Progressive Components. We're an American company. Jsme americká společnost. In the market for 26 years. Jsme na trhu asi 26 let. We're not just another mold component supplier. Nejsme jen tak obyčejný dodavatel komponentů na vstřikování plastu. We are proud to develop new solutions and come up with components that make a difference. Jsme pyšní na to, že vyvíjíme nové technologie a nové komponenty, které v podstatě dělají velký rozdíl ve výrobě. So today I'm going to present mainly 2 product families. Tak dnes vám představím 2 hlavní produktové řady. And I have about 80 slides to go through. A mám asi 80 snímků z té prezentace. And on top of that, Teresa asked me and made me promise that I will be very slow. So you will be here for the next 2 hours. I'm sorry. Tomu jste asi rozuměli, tak Carlos říká, že jsem ho údajně přesvědčila, aby mluvil velice pomalu, takže tady budeme následující 2 hodiny. So starting with the alignment locks. Some of you might think, alignment locks, everybody knows what it is. Why is this guy going to present alignment locks? Tak můžete si myslet, že středící zámky jsou jenom obyčejná věc a že není důvod je dál prezentovat? Well, because ours, Progressive, make a difference. And I'll tell you why. Ale naší firmy Progressive Components jsou jiné a teď vám řeknu proč. The black and gold alignment locks, side locks, top locks, are well known. They are supplied by a number of different suppliers. Tak naše zámky černé a zlaté barvy jsou dobře známé a jsou jsou propagované dalšími společnostmi. So you can find them from different suppliers. Some come from China, others are actually distributed in Europe by European companies that we don't know exactly where they're sourcing them, but they look pretty much the same. We all look pretty much the same, but there are big differences. Všechny tyto zámky můžou vypadat stejně, některé jsou produkované v Evropě, některé v Číně, ale nikdy vlastně nevíte, odkud v podstatě pochází. So because our locks that are actually different are being confused with other locks, we wanted to test everything and compare ours with those that pretend that they are just like ours. Takže aby jsme vlastně ustanovili, jaký je rozdíl mezi těmi našimi černými a zlatými zámky a těmi dalšími černými a zlatými zámky, které jsou na trhu, udělali jsme několik testů. This is just a picture of top locks, a normal and Toto je pretty common installation in a mold of top locks. Obrázek běžného umístění vrchních zámků. So first of all, what is causing misalignment on molds? I don't know how many of you are tool makers, but I'm sure that you all do perfect molds. You do fantastic molds, the best molds in the world. I'm sure you do. Tak já věřím, že vy určitě všichni děláte ty nejlepší formy, které umíte a všichni je tady používáme. However, and because we want to get rid of that responsibility of the alignment, because our molds are the best in the world, we know that the machine can bring a lot of problems, and even pretty good machines. Ale všechny ty stroje, ať jsou už jakékoliv kvality, můžou mít různé problémy. So tie bar bushings becoming worn, and then obviously not providing the right support and not providing the right alignment to the platens that become warped, misaligned. Tak ty pouzdra těch tyčí se můžou už selhat, že nedělají svoji funkci a ty pláty na té formě se vystředí. And injection molders that put very heavy molds, heavier than they are supposed to in certain presses, they put them there
And obviously, the press is not set to support that kind of weight. Tak některé lisy nemůžou nést celou váhu toho celého zařízení. So all of that produces misalignment, and even if the mold is very good when it's on the bench, when it's put on the machine, you can have serious issues if you don't have the proper alignment. Tak pokud ta forma, i když je už daná do výroby, tak může, ačkoliv v klidovém stavu může být v pořádku, tak pokud se začne používat, může se vystředit. So going back to our tests and why we did it and how we did it, so we've used a certain frame, a load frame, a cycling machine. Tak použili jsme stroj, který pracuje v cyklech. And we cycled the different alignment locks, closing and opening and making sure that every time the opening is makes the locks coming out of each other. So they are not always touching each other. So that they have always, it's just like with a mold, replicating a mold. Tak na tomto stroji jsme v podstatě vyzkoušeli, jak taková forma funguje, aby jsme viděli, jak zámky pracují. So we found abrasive wear, you see on the picture on the left, and the adhesive wear on the right-hand side. To všechno způsobilo abrazivní nebo adhezivní opotřebení. I'm sure that you have seen that already on some of the locks that you're using, that you start getting this. And with injection molders, we'll see it probably in a very premature time, still in a very premature moment of running that mold. Tak já jsem si jistý, že toto jste jistě už viděli už v prvních fázích používání té formy. So the abrasive wear limit is set around 7.6 micron, but we just to make sure that we were on the right path, we've considered an additional 100th of a millimeter just to set the failure point, just not to be in a very early failure point. Tak ten limit pro velikost opotřebení toho zámku je určený na 7,6 mikrometrů a my jsme ho ještě obrousili o 0,01 mm, aby jsme si byli jistí, že je opravdu opotřebený. Still, we found in some cases with some of the locks that we have tested already adhesive wear at 67 cycles. So some of them have started to have the adhesive wear at 67 cycles. That's nothing. That's not even trying the mold. A některé typy zámků, které jsme vyzkoušeli, se vykazovaly adhezivní opotřebení už po 67 cyklech. So you can see here the locks and the way that they are installed, and some of them you can see the cycles, and you see 18,000 cycles. You see already wear, 2,000 cycles, and already some wear. So it was very obvious that a lot of locks weren't good for what they were supposed to do. Tak z našeho testu bylo jasné, že už po krátkém používání ty některé zámky vykazují různé opotřebení. So what this test also helped us to do was to benchmark and to find out how could we improve our own locks. And I will not be able obviously to share with you all the information, but we have some proprietary methods of hardening and coating our own locks. Tak ten test nám pomohl stanovit, jak vlastně naše vlastní zámky můžeme zlepšit a vyvinuli jsme nějaké typy kalení těch zámků a nové typy povlaků. I can share with you the materials and also the coatings and the hardnesses, but obviously not exactly the methods. And with those enhanced methods that took us some time to fine-tune, we've reached, just like that picture shows, fine-grained tempered martensite and an optimum nitride layer and thickness. Samozřejmě vám nemůžu říct úplně jisté složení a metodu, kterou jsme používali, ale ty obrázky vám ukazují jemné zrnka martenzitu a nitridovou vrstvu. So we're sure that most of our competitors didn't go through all this, and suddenly their suppliers in the Far East
are not really aware of these things. They just make them and eventually they're good. A většina naší konkurence asi tyto testy vůbec nedělala a jsou spokojeni s tím, že pouze produkují a dál se nezajímají, jak ty zámky fungují. So some of the different features we've got, the engagement ramp. Tak novou vlastností těch zámků je náběhová ploška. It's like a system with a rack and a gear. It's like a tooth coming in. And that's a little bit the geometry that we have developed so that the engagement between the two sides, female and male, would be a more natural one, more smooth. Tak ta náběhová ploška funguje jako ozubené kolečko a ozubená plocha, kdy ty zuby zapadají do sebe. I wouldn't be able to say. So the particle rings, so this allows also to have dirt, anything, even excess of grease coming into these places and staying there instead of adding more abrasion and more friction. A tady záchytné kroužky zachycují a soustředují veškeré zbytky a nečistoty, které by jinak se tam usadily. We've used as much engagement area as possible so that this would be a proper fit. If this would be short, then the alignment is not as solid and robust as with a longer engagement. So this length was as big as possible on the engagement. Jsme použili co největší náběh, jak bylo možné, aby to zapojení bylo co nejpevnější. Then we have other features like this seems like a chamfer because when the lock it's on the bottom of the mold, you don't want the plastic parts that are falling that will be hanging on the lock. You want them to slide and fall. Tady ten obloukový relief omezuje vlastně, aby tam ty výlisky se zachytávaly na spodní části formy o ten zámek. And obviously the pry slot lead-in, it's good for assembly and disassembly, well, disassembly mainly. A díky tady té drážce se ten zámek snadno demontuje. And then the materials, H13, that's 2344 in Europe, and 2379. This specifically, it's a still that it's a very strong still in terms of compression. It withstands very strong compression. A použili jsme materiály, které vydrží vysoké tlaky. That together with our proprietary methods of heat treatment and the coatings, we've got titanium nitride and we've got salt bath nitride. All this combination makes a very strong lock. A kombinace těch použitých metod a materiálů vlastně vytváří velice silný a pevný zámek. So after that we've just enhanced our range, side locks, guide locks and top locks, and we've made a quick reference chart between the different references of those sizes with the maximum weight they could withstand. Vytvořili jsme tady takovou komplexní tabulku, která ukazuje různé typy umístění těch zámků a tlak, který jsou schopný snést. So this can be found very easily on our catalog, so you know exactly which reference will withstand the weight that you have on your B side, on the ejection side, plus the machine platings. Tu tabulku najdete snadno v našem katalogu a můžete si vybrat přesný typ, který vyhovuje vašim podmínkám. We have customers that run this dry, without any grease. We do not recommend that, but it's possible. Tak našim zákazníkům doporučujeme používat nějaké mazadlo. Není to nemožné použít bez něho, ale je to doporučováno. These are customers on the medical industry. They don't want to have any grease. And they say, okay, your locks will endure a lot more than the others of the competition, so we use them even without the grease. Zákazníci v lékařském průmyslu používají zámky i bez mazání, ale vykazují hnedka velké známky opotřebení. But to make sure that they are actually performing well, you need to have some care. Clean them once in a while, lubricate every 100,000 cycles would be recommended.
and try to get rid of anything that would be corrosion, residues and stuff like that. Ale zámky je samozřejmě nutno často čistit, odstraňovat známky koroze a všechno ostatní. So going back to the comparison with our competitors and all the locks that you can find in the market, it was clear that the best from our competitors were failing, and when we talk about failing was the adhesive and the abrasive wear, were failing at maximum at 225,000 cycles, whilst ours, exactly on the same conditions, have endured 2 million cycles and we couldn't find any wear. Tak i ty nejlepší z naší konkurence, vlastně, co se týče toho adhezivního a abrazivního poškození, už selhávali po 225 000 cyklech, ale my jsme naše známky použili i při 2 milionech cyklů a nejevily žádné známky poškození. We've tested a good number of them, of different brands. I won't say the brands, but you know all of them, or most of them. All these samples was more than 21 samples, so it was more than 21 different locks from different manufacturers. All of this was tested exactly in the same conditions. Použili jsme dalších 21 značek zámků a všechny byly vyzkoušeny ve stejných podmínkách a podle grafu poznáte, jaký byl rozdíl. So you must be thinking, okay, that's good, that's nice, you made some testing. Are you prepared to make a warranty on what you're saying? Yes, we are. Indeed, we are doing that. Tak si musíte říct, jako dobrý, no, tak jste zkušili nějaký testy, ale co z toho, no, tak naše firma se rozhodla, že vám bude zaručovat doživotní záruku na všechny zámky. So as long as you install them the right way that we put on the catalog and take good care of them, our warranty that is coming with every single set of our locks is a lifetime warranty on those locks. It means that your molds, as long as your mold run, these locks should be running and should not be failing on you. Tak pokud naše zámky používáte tak, jak je řečeno a doporučeno v našem katalogu, poskytujeme doživotní záruku na ně. If for some reason you have a problem, you have this warranty, you can come back to us. In this case, you can come back to SVOBODA and make a claim, and we will replace them for free. Tak pokud budete mít nějaký problém s těmito zámky, tak můžete přijít tady za panem Svobodou, postěžovat si a oni vám je rádi vymění. So this is an example of our warranty. It's a written warranty that will be delivered together with each set of locks. Tak s každou sadou těch zámků obdržíte takovouhle formu té doživotní záruky. So, just to conclude this part of my presentation, it's you can imagine that, and I come across this problem very often, that customers say, my mold is beautiful, but just because of a stupid component, it stops a lot of times and I have a lot of downtime. And obviously this is money coming out of my pocket. Tak abych uzavřel tuhle část mé prezentace, tak většina majitelů všech forem si říká, moje forma je nádherná, ale prostě kvůli nějaké blbé malé součástce někde stojí na skladě a nemůžu ji používat a to mi přináší velké peněžní ztráty. So we strongly encourage our customers to choose better components because overall their molds, and not just the adjusting areas and the molding areas, but also on the component side, those molds will run longer without so much maintenance and with good performance. Takže doporučujeme našim zákazníkům, aby dávali pozor i na ty malé součástky, že ta forma není jenom ta velká mašina, ale i ty malé části, které musí být taky vysoce kvalitní. So, using a quote from our president, Glenn Starkey, imagine the countless things that won't go wrong over the life of an injection mold if at each cycle the mold is closing in perfect alignment. Tak bych to uzavřel citátem našeho pana ředitele Glena Starkeyho, který říká, že představte si, co by se vlastně stalo v životnosti toho vstřikovacího přístroje, kdyby každý ten cyklus šel bez jakéhokoliv vystředění té formy.
So now I'm going to speak about a totally different thing, but in a way it is connected. Teď bude mluvit úplně o něčem jiném, ale je to samozřejmě se vstřikováním spojené. Monitoring, knowing what's going on with your mold. Tak a je to monitoring, vlastně, aby jsme věděli, co se s naší formou děje. I think a good number of you should know the cycle counters. It's a very common component that most of the injection molders like to have on their molds. Tak asi všechno používáte a znáte počítadlo cyklu. That's those cycle counters are just counters. It's like an odometer of a mold. It counts the cycles, and you know how many times it's been closed. Tak to jsou jednoduchá počítadla těch cyklů, který počítají jenom kolikrát se ta daná forma uzavřela. But that's it. You don't know anything else but the amount of times that the mold closed and opened. Ale to je všechno, co vám takový obyčejný počítadlo může nabídnout. Now, Progressive Components is the original manufacturer of the cycle counter and the original developer of the cycle counter, and you can find cycle counters in different colors: orange, blue, green, and black, because it's our color, but there are a few that also use our color that might not be exactly the original. Tak naše firma Progressive Components vytváří počítadla ve všech různých barvách. So when I talk about blue, green, and orange, you already know about who am I talking about, and those are very well-known brands in the market. But these brands are buying them from Progressive. They're not developing the product, they're not producing it. We are, and we deliver to them. Když mluvím o modrých, zelených a oranžových, tak jistě víte, o kterých typech počítadel mluvím, ale tyto společnosti si je nevyrábí sami, kupují si je od Progressive Components. So now the monitor, it's a different thing. It's exactly the same size as a cycle counter. So it fits exactly on the same pocket. Ale náš nový monitor je úplně něco jiného, vypadá úplně stejně a má stejnou velikost, takže ho můžete umístit na stejné místo. So what's the good thing about the monitor? Why is it much better than a counter? Tak co je ta dobrá věc na tom našem monitoru? Proč je to mnohem lepší? Well, because it provides a lot more information. It provides information about the cycle time, gives you cycle time of the previous cycle and cycle time of the last 25,000 cycles. Tak první informací, které vám nabídne, je doba toho cyklu a všech dalších 25 000 předešlých. The efficiency or productivity, if you want, it's the activity of the mold. Injection molders typically set a certain efficiency, a certain productivity, a percentage. If you want the mold to be running at 90%, you can set that up and you can see, you can actually check the efficiency here, 93, of the last 25,000 cycles, 96%. Můžete si taky nastavit požadovaný výkon té celé formy. It's got a storage, a flash memory storage of 4 gigabytes, but might be enlarged to a bigger storage in the near future. Although we think that 4 gigabytes is still okay for most of the information you need to store, drawings, mold drawings, hot runner drawings, press parameters, and so on. Tak náš monitor má také vnitřní paměť 4 GB, která se může ještě zvýšit, ale myslíme si, že to je dostatečný na to, aby to vlastně ukládalo veškeré nákresy v toku a formy. If you want to change from a cycle counter, a mechanical cycle counter, to a monitor, you don't have to start from zero. You cannot reset this to zero. That's impossible. You cannot. That's the whole purpose of a counter. But you can start, if you just replace a cycle counter, a mechanical cycle counter, by a monitor, you can start from the exact count of the previous cycle counter. Pokud se rozhodnete vyměnit váš obyčejný mechanický počítač za náš monitor, nemusíte vlastně ho nastavovat znova na nulu, ale můžete si tam nastavit tu výchozí hodnotu, kterou už vám napočítalo to počítadlo předešlé. So, when we started developing this, we approached a number of key accounts, injection molders, and
the monitor is now being specified by a large number of these OEMs. You can probably recognize a few names on this slide. Tady určitě poznáte několik známých firm, které už používají naše monitory. So apart from that information that you could see, cycle time, efficiency, the fact that it's got 4 gigabytes flash memory storage, you have other things like preventive maintenance. Náš monitor vám může také nabídnout preventivní údržbu. So the monitor actually starts blinking when it comes to the point of doing maintenance and warns you that you should do maintenance on the molds. Tak náš monitor vás upozorní přesně dopředu, kdybyste měli provést údržbu nad formě. I will come back to this a little bit further to show you how you can set the monitor to do this. The retrofit we've talked about, and the monitor also has got 2 pins on the back. By the way, if you, after this presentation or in a break or whenever you want, if you want to go to the next room, I have a few parts there that you can actually see and have contact with. Po prezentaci se když tak můžete podívat ve vedlejší místnosti na pár součástek tohoto monitoru. So the monitor also has 2 pins on the back, and these 2 pins are just to show how many times it has been removed from the molds. Monitor má zezadu dva hroty, které vám určují, kolikrát ten monitor byl vyjmut z formy. So in general, you shouldn't remove a monitor from the mold. But if you need to have a cleaning, or if you need to take that specific plate to spark erosion, obviously you need to take it away. Obecně řečeno by takový monitor vůbec neměl být vyjímán z formy, ale samozřejmě pokud ji potřebujete vyčistit nebo odstranit nějakou korozi, tak je to někdy nutné. When you do that, it will make a record that you have removed it. So anybody that wants to run the molds without the monitor and not willing anybody to know that they removed it, that's not going to happen. It will show when it was removed and how many times it was removed. Ale pokud ten monitor z té formy vyjmete, tak on si o tom udělá záznam, takže pokud někdo spustí vaši formu bez toho monitoru, vy se to později dozvíte. So now we come to, because when we deliver the monitor, we also give the information where you should download a software to manage the information and to manage the monitor. It's free, it comes with the monitor, so it's nothing additional. And this small software, it's a very easy and user-friendly tool. Tak s naším monitorem přichází i zdarma software, který vám pomůže spravovat jak ten monitor, tak i informace z něho získané. When you start it will ask for the normal information like customer, OEM ID, program name, whatever. All the information that you might want to put as ID. And just to relax you, it's not only in English. It's in a number of different languages. I'm not sure if we got to the Czech. It is. Jan is confirming we have it also in Czech, so it'll be easy for you. A nemusíte se bát, ten software přichází i v češtině a pokud si ho stáhnete, tak se vás nejdřív zeptá na různé informace, podle kterých si vás identifikuje. So, it also requests you to put the target efficiency and the target cycle time, because it will give you information on that. A vyžaduje po vás také vlastně do něho vložit tu cílený výkon a cílenou dobu toho cyklu. And then the initial preventive maintenance point, when do you want to do your first maintenance, and the other intervals. It's actually, you can actually program 9 different intervals if they have different frequencies. Také se vás zeptá, kdy vlastně chcete provést tu první údržbu a dalších až 9 dalších intervalů, kdy chce být ta další. So you have a maintenance tab where you can actually make a record of what you have done on that maintenance. So not just the fact that he gives you the information about when you have to do the maintenance and makes a record of that maintenance, it's got also the possibility of you just
inform how many times you've done a certain service and what kind of service have you done on the mold. Tady na té údržbové tabulce vám vlastně ukazuje, jaké typy údržby jste už provedli a kolikrát a kdy přesně. So it gives you the interval, the last time the maintenance was performed and the next time you need to do it. And then you also have the operations you've done during this maintenance. A ukazuje vlastně ten interval, ve kterém je ta údržba provedena, poslední provedená údržba a kdy je ta další a různé další podtypy těch operací, které spadají pod tu údržbu. You also have the possibility of using checklists. The checklists probably are not yet translated, but it's also a possibility. You don't have to create your own records. You can use already predefined templates, records where you just tick boxes. A můžete taky použít vlastně předdefinované formuláře, kde jenom zaškrkáváte, co jste provedli, neprovedli, můžete si tam dopsat různé podtypy. So this is an example of charts, of graphs, where you have the information. Vytváří také, z těchto informací vytváří grafy. It gives you the target efficiency, it gives you the target cycle time. These were the things that you've set up. And then it gives you where you are. And green means that it's within the certain tolerances. I think it's plus minus 2%. The yellow, it's going to 5%. And red, it's outside of 5% of your limits, the limits that you have set up when you started the software. Tak zobrazuje tu váš zvolený cílový výkon a dobu toho cyklu. Pokud to svítí zeleně, tak jste ještě v toleranci a když to začne svítit žlutě, tak už je to špatně a když je to červený, tak už je to přes toleranci 5%. So you have efficiency, you have the cycle time and cycle time variances, and you have productivity. A zobrazuje graf toho výkonu, potom odchylky té dobu toho cyklu a produktivitu. When it's green, it means that it's running okay, there's no issues. Then you have a maintenance that was scheduled here, and until you actually record that you've made the maintenance, all the activity will be in red. Vlastně jakmile vám ten přístroj zobrazí, že už je nutná údržba, vy to neprovedete, tak všechny ty grafy, které to potom vylezou, budou červené, dokud se tam nezobrazí ten zelený puntík, který zobrazuje přesně tu provedenou údržbu. Then when you finally do the maintenance, you put a record that you did the maintenance and it turns back to green. A po té provedené údržbě zase se ten graf zobrazuje zeleně. So this is also a mold activity report where it shows also what you have done during the maintenance. It's another type of information. It's a log activity that you can create and be used by other people that have access to the monitor. A z toho vlastně všech informací vytváří tady ty záznamy, které může být dále reprodukovány a používány dalšími lidmi, kteří k té formě mají přístup. So just a summary of the features. Size is compatible with the mechanical counters. So it's just taking out a mechanical and putting this one. It's got a 7-digit display. Tak abych to shrnul, tak ta velikost toho monitoru je úplně stejná jako obyčejného počítadla, má 7místný display. Some customers on the packaging industry say, but 7 digits, it only allows me to go to 9,990,000 cycles, and that's not enough for me because I run it over 10 million cycles very easily. Tak někteří zákazníci si stěžují, že jim těch 7 míst na těch 9 999 999 nestačí. Well, that's not a problem because when it goes over the 10 million mark, it gives you a character on the display and it turns back to 0. But you see a character that says that it rolled over once at least. Ale to není problém, protože jakmile to překročí těch 10 milionů, tak se na monitoru vytvoří značka a znovu se vynuluje. Takže vy sice vidíte nulu, ale víte, že už to jednou těch 10 milionů překročilo. If the monitor is always on constant activity, the battery would last between 4 and 5 years. But before it just drains off completely, it starts telling you 6 months in advance that it will run out of battery. Tak ta baterie toho monitoru při běžném provozu vydrží asi 4 roky, ale upozorní vás, že se vybíjí už 6 měsíců dopředu.
However, when you are not performing anything, when the mold is in the warehouse, it's without activity, it goes to sleep, so the battery will last a lot longer. Ale v praxi vlastně ta forma nefunguje úplně non-stop, takže ta baterka vydrží ještě díl. It's not possible to replace the battery. This is not to tamper with. This is not possible to open, otherwise this could be tampered with. Nicméně ta baterka není vyjímatelná, protože my nechceme, aby se s našimi monitory jakkoliv hýbalo. So very quickly, maximum temperature range is 90 degrees. I know that some of you would be using it with higher temperatures. For that, we would recommend to make the pocket with some insulation plates or to assemble in a different plate and put a bigger plunger. Tak ten monitor vydrží až 90 stupňů. Pokud by to nevyhovovalo, tak doporučujeme ho odizolovat. It's got 4 GB flash drive, but it will be soon bigger than this. It's water resistant to IP52 norms. Tak má vnitřní paměť 4 GB a je voděodolný. And it's got that feature that shows when it was removed. A ukazuje vám, pokud byl odstraněn. So now a little bit more exciting, going live. Because up till now, what I was talking about was we connect with the laptop, for instance. We connect directly with a USB cable directly to the monitor. Tak náš monitor je klasicky připojený k počítači USB kabelem, ale teďka přijde ještě něco vzrušujícího. But we have another option, and the other option is live. You can have your mold running in China, why not? In China, the mold is running there. I don't know what's going on there. And then if something happens, I'm in the dark. I don't know. Tak my nabízíme i vlastně sledování v reálném čase, ve velké vzdálenosti. Můžete mít klidně vaše zařízení třeba v Číně a z domu klidně sledovat, co se děje s vaší formou. So we have another option. The option is the CV Live. It's a little bit different. It uses the same monitor, but you connect the monitor to a press module, and you need to have one press module per machine. And then it connects to a gateway that currently is no longer a Wi-Fi gateway, it's a cellular gateway. It works with GSM, like the mobile phones. A potom připojíte vlastně ten monitor na další modul a k bráně, která už nefunguje jenom přes internet, ale i přes mobilní sítě. So this gives you the possibility, because when you have the CV live, you have a connection to a specific portal that was created for this. So every registered users will be able to accede to this portal and have access to all the information we have seen before, but even more. Přes tu bránu se vám vlastně vytvoří portál, do kterého mají přístup všichni registrovaní uživatelé té dané formy. It means that you could be here, maybe somebody is doing that. You could be here with a mobile phone and checking what your mold is doing on the other side of the world. Takže klidně byste tady mohli sedět a jenom si na telefonu se dívat, co se vlastně děje na druhé straně světa s vaší formou. And maybe you would have to run out to call your supplier because you've seen that the mold is not running or the cycle time is longer than you expected. A pokud byste s ní udělali něco, co se vám nelíbí, tak si můžete klidně z místa zavolat hnedka na druhý konec světa a zařídit si cokoliv. So it gives you, that portal gives you a little bit different graphics. It gives you a dashboard, and basically the information is the same, but it's a lot more detailed. Tady ta brána vám nabízí ještě další vlastně grafický rozhraní, je to tady ta přístrojová deska. Ten systém je úplně stejný, ale ještě poskytuje mnohem detailnější informace. It doesn't matter where you have your molds. You can have your molds, one in China, the other one in India, the other one in South America. It doesn't matter. You have a list of all your tools. It creates a list of your favorite tools, and it memorizes your searches, so you don't have to be searching all the time for your tools. It gives you all that very easily, and you can exceed the information for each tool very quickly. Zobrazuje vlastně seznam všech nástrojů, ale ty se řadí podle toho, kdy jste je naposledy používali, podle oblíbenosti. Takže nemusíte furt hledat znova, ale vždycky nabídne ten poslední hledaný. It gives you information as detailed as hourly, so you can check hourly what's the performance, or per week,
all the information is available and it's live and it's almost like all the time online refreshing. Ty informace může zobrazovat jak hodinově, týdně, denně, ročně. So this is another example. Další příklad. So, why monitor? Yeah, because we should know what's going on. And for mold makers, because you might think the people that are only on mold making might think, yeah, this is much better for the injection molders. That's not so much for me. But it is also important for the mold makers, because most of the times when you get a phone call saying that, hey, your mold is not running, we have a breakdown, you have to come over and fix it. You don't know why you had that they had that breakdown. And you're completely in the dark. You get there and, okay, there's an issue. Why? Why did it happen? What was the cause of this issue? Tak náš monitor vám pomůže i přímo výrobcům forem, když jim vlastně sdělí, co přesně je špatně s nefungující formou. The vast majority of the times that the breakdown happens, it's on the night shift. So nobody knows what happened. It's just broke. Okay, and then you have to fix it. Now with the monitor, you can connect and find out what was the activity, cycle times, efficiency, if they made the maintenance they were supposed to. Tak samozřejmě, když už se forma rozbije, tak to samozřejmě udělá v noci, kdy u toho nikdo nebyl a nikdo nic neviděl, takže vy se jednoduše připojíte na monitor a můžete se podívat, jestli byla provedena správně údržba, jestli byla správně nastavená správný čas. So for mold makers, it's a question of warranty. It's a question of when I give a warranty on my molds, well, I need to track what they have been doing with my molds, with the molds that I've produced, so that I can keep my warranty. Takže naše monitory jsou použitelné i pro výrobce forem, aby mohli vlastně oni zajišťovat nějakou kvalitu a So for injection molders, it's also an opportunity to even going further on their performance and making more money with their molds. And that's it. Thank you. to je bylo všechno. Děkuji.